views and opinions expressed in this video are those of the creators and do not reflect the views or opinions of any individual or organizations mentioned. The content of this video is for entertainment purposes only and should not be taken as factual or professional advice. Viewer discretion. Tubaniriza basebone banyabo yenna jemsinze otulaba tuyingiddewo ku ntandalo. It's been a minute. Tubadde tugezaako gatta but we are back bigger and better. Mu mbeera y'okwongera okutuusaako information ekyasinze okubeera etabbu ennyo. Over times Musafi live wali Victor muzukulu wa jjajja naye wali ate kotekane Apostle Jonathan Nalebo okuva mu M for Christ Ministries wali walunaku lwa msanyufu nnyo Arsenal yawangudde ekikopo oluvannyuma lw'emyaka 22 nga tekirabangako. So basanyufu nnyo bakisi n'abazannyi twabalaba tebeebasebagenda ku kisaawe. Amanyi Alpha z'abantu abanwanisa obuzibu basingako obutamanya. Omanya kisasira abantu abanwanyisa nze am very strategic mu ndowooza yange era abantu abanene bagezaako okobserving engeri gye nkolamu ebintu. am very strategic ate sitanyo okukola bintu kusinziira ngeri gye mpulira. My feelings don't matter because feelings change but I'm very strategic. Nagamba bulungi kino ekiseera kyaffe omanyi mbadde ngamba nnyo bazaavi yabo muri mu biro byamu nsera nnyo ngamba bazaavi yabo nti Arteta ne Pep their rivalry cannot end nga tewaliwo ataswazizaako munne bwekiri. Ngera mbagamba nti Katonda tasobola kulya nguzi kutusa kubanga timu agisanga mu kyamunana no driving mu kyokutaano nobera mu kyokubiri emirundi esatu notala nemugamba nti mbadde mbagamba nti Arteta ne Pep Arteta inoswazaako Pep nga musinga n'akabonero kamu lunaku lumu era wekigenda obbeera agenda wangula game ne 1 point kuba Arteta agenda wangula omupiira gwo gusembayo nase ne wangula omupiira gwayo gusembayo the difference is going to be 1 point. Ekitagede nambagamba nti Arteta Pep kali ayita sobola kuggwa nga Arteta tamuswazizaako naye bamuswaza ate akyalegezaako tegeeza the rival of a teacher vis-a-vis a student kyeni mutegeeza in the eyes of us we see Arteta as a student of Pep but also student agezizzaako season zonna zino oba 8 zonna zagezizzaako aba muswazizaaki ekintu anti kati mwekyo ati kyongambye it is a student okubanga kati nga graduating era oliyo yakitegedde cause Pep had already read it nti the boy is taking the league kyona yalangirira okwexitinga ku weekend eri before we played our game before he played his game nebagamba yali yalangirira ya decided to start run for 1 more year abadde yakigana kubeera season yayagala okulangirira but yagala kulangirira mbu agende ku England ku Bungereza bagano kimuwa kati abadde agambanga nti will have 1 more season with Man City kati kayalabye nga tukubye ogwa West Ham namanya ntajijjayo ku Bournemouth nalangira before his game era tugenda kugenda mu mpira gwa Bournemouth yagambye exit Victor Mwera ligidira but for me Pep is the best coach of all time. He's the best coach of all time. Sajja ageze mu league zonna Fajumenti twagivamu bamusoke mu sirike tubira babola the best coach of all time. I'm a big fan of Pep. Arsenal yeyo yafunye ekikopo kyayo after that long ndowooza kyekyasembe anti waliwo yankubidde simu n'aŋŋamba nti Apostle how can you celebrate after 22 years nemubuuza nti olina emyaka emeka n'aŋŋamba nti olina emyaka 36 nemubuuza wafuna sente nti nemugamba ozifuna kwano ozigana nti era nzitwala kati Apostle naye lwaki kati awo era we twaleetedde emboozi kuba emboozi ya Pep yajjidde mu line yemu n'emboozi ya Cristiano Ronaldo naye bwe yawangudde ekikopo kya Al-Nassr lwaki era abantu bakyakompe sokolideko kigoba lwaki omusajja agenze buli mu liigi ng'awangula alina byafaananya n'ono naye era mu still mulaba Messi yasinga Ronaldo nakikudamu n'ekikunyonyola World Cup. Messi is exception. How? He doesn't try hard. Ekyo bakochi bana bakyogera abasami ompira bakikugamba Cristiano is hard work and a bit of luck. Alina gamba Cristiano sinzo muyisa onsusuti kyekiri ne ku Neymar susuti kyekiri alabika bulungi kyekiri ne ku Neymar Neymar inamu Neymar inamu era Neymar World Cup would not Brazil tosobola qualifying ate kuli Neymar but Neymar his looks play a very big role yes but Messi is a god of football. Messi completed football with World Cup ebisigadde byagezesa byonna byonna watujjako World Cup Messi asinga kirona ate waki ogijjako ati tugenda gifuna guno omwezi tugenda kubeera mumale gifuna tugenda beera ku mwenkanonkano mumale gifuna mulyoke mugikomyeomugeze yajetina ale sobola kuddayo yagende wala anyway katulayo people need to learn from the Arsenal thing. I just want people to learn. Manyize nkranyo gama events eziro zituyigirize. Nti topowa
togwamu manyi dreams are valid. They are very valid. Nti ate tabamugeredde ebintu byonna botola bichi but the guy has always said one thing, trust the process. So abakkiriza mu Mukama, it is very important buli ayogera bina bya mugamba I trust God. naye mulina ebigambo omwana yagambye nga bakagira match kati watu wa PSG encha Katino tutwala PSG yoka. Manje twagala PSG. Manje tuli mutesa. Bakolese best 11. Balonde mu PSG, balonde mu Mani, balonde mu Bayern. Ezenja ulo. Exactly. Bajema Asinga. That's what we want. PSG mu Bayern. Ali be bagala. N'ekikopo bakiba wadda bako. So PSG also done. Research agamba. Ate White Bet agenda lyaka miliyoni. Nasobola. Wake Benda the boy sotenda miliyoni yonje basi. Ate njogera ine mugamba nade njogera ni mugamba imbi ngolanze banji. Nangamba bet zino zengenze nkola n'aba. Zezigendo sokula bali. Wake Benda. Togenze va mu mupira nga bakubanja nga bakubye jeke. Era wiki ejja tuyise by the way. Ngenda kuzomweza makumi asatu tugenda bera ku motive awo nga PSG bagendo screening ila Champions League finals nabye setup jakoze nabye bijozi jagenda okutunda White Benda ino banga ine ekintu kyabala tutanategeera abantu abazibu abantu mutama omanyize njagala nnyo bino ebibeerawo bituyigirize nnyo ebiriwo bituyigirize nnyo. It shows you that football is a very big space. Yes. And people need to think towards how do we exploit opportunities within football. And I think that's what White Benda is measuring on. One, katilabo uyawangu doa ni chikopo. Echa Premier League. Gwemanya nti namba zeze yongedeka wageno kwa teni gogo mpira. That screening. True. Echa ebiri ne milioni. Ate yakoze eno red corner eno blue corner. Ba rivalry zeno abawangu na bali yenu. Oshitegedde? Kati nechera nambade ndaba nnyo Uganda features ku very many platforms eziri global. Nga bagamba maybe the home of Emirates should be moved to Kampala and not London. So it shows the opportunity. So mwabagala mpira temuwagira buwagizi. Mwanyeni this is a space where we can explore and exploit, and White Benda has positioned himself for that now. So anyone who thinks about Arsenal in Uganda, wala bya Arsenal ku media TV uyaze wano. Era ya partner nga top priorities. Nabina bindi mukulaba ebitambula kuba celebration z'abawagizi ba Arsenal wana Uganda. Clip yembale yabade gomite nyonyo. So okulaba Arsenal na buli kijiriko. Arsenal tuli bamanyi tuli banji era lutwawangula sitwakola twali mu kusanyuka nali n'abayekezi Zavia ne Sam tebafuna sanyu. Nina kintu kya negendereza buli mwagizi wa boda gwenda bawagira Arsenal y'abantu ba wansi. Kababulireko boda ba president but congratulations all presidents by the way abagambye tubulije tubamanyi ba president bona ba Africa bawagizi ba Arsenal baba celebrating on for the first time WhatsApp yo yennyini yakyusiza icon yabe from green nejifuula ya red tekibera nga woko kilabu yonna ndala kikulaga amanyi ga Arsenal globally. Ndagwe nabadde manyi Arsenal y'abakachero okutuusa we nalabye tulaga ku app yo togenda ku X kunoonyeza eyo ogenda ku X tulage ku app oyina WhatsApp yennyini atogeze ku WhatsApp agala mbuuliriza their global social media handle for the first time it changed it from green to red in recognition of Arsenal. This has never happened with any other team in the world. That's what I'm trying to show you. For the first time, it shows you that this is the biggest club in the world. Biggest club in the world. Katata muli ndatu wangule Champions League. Kati temunda mana kiwangula atembu it is the biggest. Chiwa chacho na wangula. Champions League mani mwanguli. Wiki Benda tuwamaze nawe tusibe nawe champion. Zengena sibe milioni 5. Tewali buzibu baluka. Zo zisiba na hizi. Kale katweyongereyo week ku weekend yonna in week jetulimu weekend yonna mwana muyekeranze yasinga kubeera y'amaanyi oluvannyuma lwa Triple A former speaker of parliament ey'omulundi gwe 11 Anita Among bwe twafuna amawulire just okirabye bwotyo bwe twafuna amawulire nti amakaage gasaliddwako era galumbiddwa mu mbeera y'okuba nti bateka kuba balina okumunoonyereza najja kuwa mpale endala Sani akyogedde nyanga yakyogedde ndi mando anti njogera ku bantu machinge alanisi nyomwanza kuteka mu nyingo ebimu ku byenjagadde twogereko ku Apostle of course bino byonna ebyanita Mongo bigenzo okujja nga wali emabega batugoberera episode ya FM kuze twasembayo ku post twali tukibalazeemuko nga era abantu baraze ekifaananyi nti Anita ebintu ebiyinza obutamaliriza bwa bulungi but the whole question right now is
nti okunoonyereza kuno kuzze era kukolebwa olwaleero ndowooza bali Bukedya makaaga ag'e Bukedya we turecordingidde eno olwaleero eno video naye ekyebuuzibwa Musafi kyadabuuza off air kyekiri ku mumwa gy'abantu lwaki kati kuba I've told you one thing even before you submit waliwo kukunjuza yaggula yayita parliament yonna negenda nebaawo buli kimu abadde akikola mu bwerufu. One of the biggest problems people underestimate the president of this country or what don't learn is President Museveni akwazikako obuyinza tabukuwa akwazika mubwazi akuwamu naye abusigaza. Okay, don't even just President Museveni, for all dictators siwe ekityo kirina okubeera siwe kirina okubeera nti ekisooka yakwata arms zonna eza gavumenti n'azeddiza yalonda ba RDC yalonda bonna ba civil servants yalonda bonna abantu abakola ba judiciary yonna eri mu ngalo ze. So osomyeko munsedala kikola kitya all these arms are independent, they work independently. Naye wano akwazika ku nti natunula General Kale Kayihura former IGP ng'ali ku run nga looks very miserable eyamuhozi nga looks very miserable tebamutegeezako nga bamujja ku bukulu balangirira bulangirizi mulala kati kankulya ku musajja oyo yajja iganga General Kale Kayihura nga wansi deployment weri ng'ayogera nga waggulu wali helicopter nga nawe erawuna nalekawo $1,500,000 ekyalo kyonna nekirwana kati yo omuntu gwenjogerako bangamba we muyenga appointment ye ezo banayitanga nga nzire bunga nga kyabere bunga nga wempitawo nga bwabeera yewaka yes so President Museveni obuyinza tabukuwa akwazika abantu abamukolera kyebeerabira nti jasa akwazikamu bwazi naye bwatuuka nga abwagala akuswaza abugulabinga Vice President Gilbert Bukenya babumwazikako n'atandika n'okukopa omusajja. He would mimic his style of dressing, his movements. Paka uyakomawo n'abukima. Ye tayagala bamusinga. Amama bazi bonna. Kati ate bamama bazi twogera kubo bamunda. So Anita Neta Mongo si mwana wa mulu. Jomanyi ntera nnyo bagamba kera situation wano kango semujuka atera okozesa honorable. Nti wewe kulya wali abantu abali ku dining. Wachogerako. Ye first family. Anita siwa abaddawo. Then wetuva ku dining ya Anita ali mu ddiiro. Ebivudde ano nga bisigaddewo wano nga bimalemu okulya. Amakombo. Wadde ebeera room emu. Bali ku table. Buli wane wali TV wa. Obamala okulya wano amakombo ne bagasuula eri mu ddiiro. Wali ba Anita Amongo. Ne balowooza nti bali powerful. Kati ate ba Anita Amongo babeera mu ddiiro nga nabo batandise okulya ku scrums zizimu. Nebeera ye n'ababeera eno wabweru abakuba omudere. Kati ne bali abali mu ddiiro ne basuulira bano ebigumba. Naye ate abali ku valanda nabo balwana nnyo n'abali wabweru nti banaye mutuleke tuli abali wabweru w'ekikomera. So that's how President Museveni has designed this government. Singa balaba firimu ya platform. So right now Anita Amongo has never been one of them. And let me tell you, this move is not to fight corruption. It was really to fight corruption. Ne Thomas Taye wa deputy abadde agenda ne bamwendosinze. Bwe bagamba byonna babadde bafuna ati kati njagala kunnyono nati mugambe mu buzibu mwina butanoonyereza we bakya ne batwala ssente za generator bombi bazeewa babiri oli yagulira amaka ge nono n'amuwa Anita Amongo yasanga padiem mu parliament nga speaker afuna $9 less than 1,000 padiem zaba afuna nga travelinze Anita Amongo n'aziteeka ku 15 buli lunaku vice we n'amuwa $450 teri kye babadde bakola babiri 15 ne 5 15 n'olwenda kuva ku lwenda paka ku 15 kati we deputy we n'amuwa 10,500 4,500 then emotoka kyekimu kye badde bakola ono zaafuna noli zaafuna. So the move is not about corruption. The move is only to try to weed out someone who is seeming to be extremely powerful. And let me tell you, when did we record here? I think we did not record. Teka wafunye simu empya bannange ko giteke mu bogana giteke mu bondi waliwo omwami gwe nasinkana before bamusaleko Amongo nga twakamala okwogera ano inside source n'aŋŋamba AAA akoze ensobi za mirundi 3. Twayogera Mande ng'enkeera kulayira kwa muzeeyi ati nabagamba bino ebintu history njagala banyumiza kano omwami gwe nasinkana nga wabula yenakutu I think on Wednesday n'aŋŋamba Amongo akoze ensobi za mirundi 3. President Seno yali alwana mu lutalo ngera amaze odduwangula yagamba ebintu 3. Ekisooka tewali muntu agenda kuttibwa gavumenti ereke kumanya nga tesi wa amagye.
Ekyokubiri yagamba nti teri agenda kubeera na mundu nga teri registered by government kuba ensi obuyekera bukozesebwa ki mundu kuba yali abuvuddemu. Ekyokusatu nagamba nti banga yasonga mu ntebe yange yakyogera kati ebyo byonna ebisatu Amongo yabikoze anti gitetisikamu mpola mpola. You are here to get information from me. We are listening. Baana bangi abadde babuzibwawo wano nga buzibwawo because of the office of the speaker. Namwe twali wano nga muti okwogera nti Amongo ajja kujja for us. Nze ne bagamba I don't serve Amongo and I don't fear nobody. I want to say that again. We shall all die eventually. I serve the almighty living God. Almighty judge. Two, Anita Amongo abadde ne mundu eziri unregistered by the government. New Vision came out and said that, didn't you? You saw that story? I thought just about a dog test. Awo kijja. Awo etteka iriswe ligeno mukwasya. Ekyokusatu. Mu byonna byabadde planning nga ayagala entebe eri esukka. Oyo mukazi yabyega. Ebyo by'okubyegaana is what we call a lip service. By the way, abantu abalamuzizaako ku ntebe eyo nze nade sikikiza ku mukazi ogenda amaanyi gabadde ayagala kati kyali mu kugamba. So engeri ensonga kyali kubinga with the doubt is because she had built an empire. Kankubulire eggwanga odiwamba liwambibwa ssente money. President Museveni bali balwana olutalo banoonya ebyokulwanyisa from Gaddafi. Banoonyanga ne ssente bano bono okweyita agamanya nti sale musale si banya gaabwe bakonvertinga because they are founder si basiraamu they are founder was Muslim. Origin yakandahwa oba ani ddala Caleb si basajja basiraamu but they were lobbyists nga gwe bajjako ssente balina okukyusa amannya bamufaanane. Yes. So kyeni mu kugamba wano so bino byonna Anita Amongo okugenda me am not surprised. Ekirala Anita Amongo abadde alya n'aswankula. Those are not our funders. We can't have them on set, please. We will not get excited. Put out the stickers. Okay. So abadde alya n'aswankula. Nze kisinga okunuma ku bantu nga Amongo. Nti abantu abalya ssente zennyini mu government muno teboogera na kwogera. Wali olabika ebigaga bya Sam Kutesa abali entuufu. Wali obirabyeko. Wali olabyeko ssente za Sam Kutesa wama. Bonna buleeta okugyeko sticker. So ekisinga okunuma wensaiza wana abaana babera ku social media abafunyeyo ke million bafunyeyo emitwalo 5 ne bawogera ne bafiirawo. Abasajja ba Mike Mukula wali olidde okujjako ennyumba ye gy'olaba ey'ebugololo. No gwe batadde ku bwa speaker omupya both. Oboth si boss man nnyo naye nga ate kwekulya ndi waba tugamba ntulwanyisa corruption ne speaker omupya gwe benda osinze naye alina okwatuka kuba naye ali mu iron sheets mu mabaati oboth mwali bagambe ye muntu akyasinza okuba ne record eli clean. Abo bali mu kugamba nze n'okwogera ku bituufu mu lisiti y'amabaati mwali. So I'm telling you, the move to weed out Speaker Anita Amongo is not against corruption. It's only to say someone who wants to take power. Yes, it has to remind you that she's not part of them. She's going to be used like every other person and she'll be thrown out. Bali balina kasaako kaabwe nga bafuga WhatsApp. Obuyinza mu Uganda muli mu bantu basatu. Bulina president, bulina muganda we Salimu Sale, bulina mutabani we. That's why vice president bwakera lero n'alangibwa agenda ggulu. N'agenda omuntu atalina government office naye nga amwebaza nti se webale kunteekawo. Yes. Buli mu bantu aba basatu bano bonna abaliwo bakolera mu business y'abali. Ate njagala nkuwa ekyokulabirako gwandaba. Webanga Amongo abadde abbye bino mu myaka 3 ku 4. Kati abatukalakatidde emyaka 4 balina bimeka. Bo bakolerera ggwanga. Naye n'oyo audit ejja kujja. Bakolerera ggwanga. Zekyo singa okwagala. Time. Ate kankulyako ekintu kimu. Time eri ku side yaffe. Time eri ku side yaffe nnyo. So tebabalimba tebayona kuno mulowooza Amongo bamugobye because abadde alya nnyenguzi. Kituufu abadde agirya. Era nga ebadde esuse. Where is mine? Abadde agirya nga nnyengu. Bring the magical cup. Because the apostle can't be bring the magical cup. Abana bagambye there's a possibility nti omukyalo n'abadde mukozi nga zine centers wezesa n'emikwano gye giri ebweru. Waba tugamba ne motoka yatemyako n'omukuba ne Rolls ati era ngenda kuddayo nti obutamanya mu batawaanya. Mukwano obutamanya mu batawaanya. Wanga birthday gift. Amongo ekisize n'omugo ya by the way we tuba tuze mu bintu byalaali. Sanctions and president does not deal with someone who is naked. Sanctions bamuteekako. Anti oba olabisa government ye. Togenda tofuma. Tebaziteeka kutaye badaso ayitaye bawali. Bamugoba mu nsinga. Kati Anita Amongo abata so atwanza kutinga sente. Jukira omuzungu kyasoko okujjako system ze. Mu America akujjako Swift
ekukkiriza okutransferringa sente from one bank to another and across the countries nakujjako ne visa kati amonga bayita so nakuoninga banka mu mannya ge abalina kosa proxy anti abatakosa ziri services sasa kuba na visa card the moment you have those sanctions visa card yensi ziri oba ne walala anti kati uli okumanya kwamba gamba card yonna gyobera nayo nga ya bank bako visa is a global platform that allows us to transact globally. So amongo tajirina okategedde so amonga badita kajina so sente zozi bade zino uyita proxy that's why kwa kukola ekibiina kye oba foundation je bayita Anita Foundation mabadaisize ebintu because all goods that come there don't pay taxes ne mmotoka otunulira gundi yasasula musolo yes foundation yasasula honor shipment fee ate okumanya abadde innocent yasasula billion emu cash eya shipment okutambuza yate yatira ku nnyonyi yatukana nakuzo mwezi nga 12 January ekiro aposo ekiro nabadde ndaba antu mwenda ku frontline but sinalaba Mugunda is one of my guys I love so much antu mondo mwenda yayogedde n'agamba mbu ku kyemmotoka eyo mbu naye information yadde yambu kanti omukyalo oyo yategeezaako omukulembeze nti waliwo agenda ekyo nakyo era n'ekyomisolo naye nga by the way ekyemmotoka nze mmotoka namuyambako sasula ekyemmotoka ndaba si kyakabi mmotoka ya billion 3 zo weziri wana abantu bazirina aliwo otunedde essomero lya Anita Mongo that man she can make it but that's not the only thing yes by the way n'ekyo kyenjagala muyige one by the way you my brothers you are all my younger brothers manyiza obukulu bwa nyamba one of the things people need to appreciate about what life has taught me fe tubanye ebintu nga tuloza ntukolerera abaana baffe naye story Anita Mongo erina okuyigiriza abantu nti tolina ekitali kikyo n'okibba kijalwa nakiddeyo eri bannannyini baakyo ate abaana balowooza nti okolerera ojja baleka n'ekifaananyi nga kibi nnyo nga tebaagala nakwashetinga naawe kati osobola okusiba nti mutabani wa Anita ate n'okwogera erinnya nti ni mutabani wa Anita saawa eno neri amanya avuka aposo oli mukwogera bubi Anita muntu mulala nnyo Anita Mongo ono ya Anita ono ya Anita that's why oli agamba Anita with an E ejjukira oli owa investment okay so what I'm only trying to say is mu besend naye mumanye nti mujja tukekiseera nga abaana be mugamba nti mukulya n'okukolera nga mubbira buno obugagga tebasobola nabukosa because they would not want to associate with your names but also too Anita alina akantu ke yannema otegeera ennyumba zino abadde akola za kutunda za kusulamu ngabadde maka ndowooza wabaddewo excitement just maalo nawo gabali gamutawanya because ennyumba 5 wetaaga zaaki ate nga zonna nene kufa bisenge bisalifa kankulireko omuntu osobola ozimba ennyumba nga ya bisenge 3 naye nomala omwaka nga oli taata nga bina tobigendanga muko kuba oyingira saawe muno ofulumemu zinakyerera ku taata wange n'ennyumba za bisenge 5 naye alina byatayingira muko mu bulamu bwe bwonna nga mulamu nekinjigiriza kino kimu ti mu bulamu muno ekitutawaanya kitubba tukwata n'ebitali byaffe izikulwanirira nnyo kwagala nnyo n'ebitali byaffe tagenda kukozesa because Amongo olaba mwezi ennyumba asula mu kisenge ekya ate ne wasula watono bwe wati n'ekitanda 6 ekinene nnyo kiba kinene it is 6x6 ega yabako saidi emu bangamba ennyumba y'ekigo yabadde ne go down nnya kuliko levemu yajja eriko gym kati anagikola ddi nga womulaba mulimu ebintu nga fantasies nga jaso yagala okirabe negweyayogera naye namugamba nti emmotoka ez'ebbeeyi azirabanga toys nti zezimuwa essanyu nze nolaba President Museveni oyo simwagala yasiwagira gavumenti ye naye mulimu ekintu kimu kyakoze nnyo ekyo kyendabanga kirungi abaana ba Museveni balina access to all the money but you'll never see them flaunting it and money of all abaana ba dictators bona mu Africano bensi zolabanze ba flaunting a cent nabanga batabani ba Mugabe batabani ba Mugabe balita kuli hana na performing ewaka I think wana Uganda kiri nnyo ku gundi ku baana babagagga bonna batabana ba Museveni so nino tasha mulaba akwata simu sina na iPhone itabiri nako akwata Museveni yamanya nnyo okulwanyisa PR kati bana abali anga baswankula agenda winning so for me as we close the Anita Mongo thing oba Anita it is not a fight against corruption. It is one for someone who wanted to have a lot of money. The president also knows that the population does not have money, but you are someone who tries to show olimukuba atu yagala kulaga nti olina. Amongo tabade abadde aswankula. So bamulazeeko. So it's not a fight against corruption for me. I'm not excited about it. But mu byonna Muganda agamba nti batufugazizza batufufugaziza nnyo naye naffe tuli bafugaza one day
bwensobola omaliriza batuyiribiza naffe tuli bayiribi. How do you think Anita agenda ku ending up bagenda musi Anita agenda luzira ebyaddala Anita agenda luzira omuntu omu yangambye they are just going to bakumujjaka obuyinza n'amaanyi bamuleke mu space ngabwe babikola kwani kati ye asoose ati bonna bo badola Anita si wamula Anita agenda luzira badola abajibwako obuyinza teri musibe agenda luzira je mwezi bamusiba Mike Mukola bamusiba ate abantu benjogera ko bamunda kanatono yakajja mu kibiina yakamala mu emyaka 6 because bangamene by election ebukedde yayizi naye eri mukujja awo bagera mu onagenda luzira eyo sure naye bino byonna njagala abantu bige ekintu kimu stay humble be down to earth it will always change kati amamu wendi nkulayira soko yakasala kilo nga 8 kati katafudde mu kifu takikiriza takitegeera nti byonna bigenze eko manyi paka kati okubanga talina na masimu bamujjako n'amasi she just needs to be humble kati alaba bulabi musana ne gujja nzabana batabemala mu nyole bemala mu olwenaalemu batuna ne basasira oyo president Museveni talina kyaliwe senaalemu nseno president Museveni talina kyaliwe kitwale wonna talina kyaliwe anyway kale mbukadaga musanyufu mama tasobola kutaba musanyufu naye mama by the way Museveni has a lot of alleges is so loyal to the mama why by the way his excellent respect one mama has been with the government from 1989 abadde uma ne mpi wakamuli from 89 president Museveni yawamba mu 86 till that ekyokubiri mukaluka nakawedde teri MP Kadaga gwataindo singa yali okujjako omusirwanyi buli atabuli ebyabamuvaamu bonna tebadda okwe yali bosi wono baliyeko ebusoga kati Kadaga is very powerful ono mulamu waffe yetwamumaze kati tumukwagala ne muganda ffe yennyini owafufa jetukulaga wafufa naye aziridde ebbanga gwa Mike Mutyaba nze kisinga okutama kubayirayo ku magogo nze simanyi nnyo bya mupiira bati magogo mulumirweko eggwanga tuganye mu kutegeka AFCON lyategese cyani gwe manyanga oyina ebibuuzo byonziramu nepuyanga njagala nkube nabuku Mike Mutyaba ayina akantu ke yayogedde ku magogo nze mbagambye yakatadde ku linnya lya Samari abasajja abo nyumba ya Samari kituufu yagizimba kati atawulirawe wawulirako envubu yagambye alina n'obujulizi kati va kwekyo va ku kyobujulizi ennyumba ya Samari oluna ekiseera ekyo oyo president yali alina okugenda ku mupiira gwa AFCON n'alinya ennyonyi n'akomawo kwa swimming ono yayinza okuba yali musiniafu ebiseera ffe twaliwo AFCON yali ewedde oba yali tennaba Uganda yali eri mu kusamba Ethiopia omupiira genda mu maaso omuniga n'alinya ennyonyi n'akomawo abeere kwa swimming ya Samari ayinza obba faani kugambye nga muyimbi anti era mu bye yasembyeyo okwogera n'abasajja balumirweko eggwanga omukulu bwe yafiiriddwa maama we Samari wamulabye ngera ne kumukola akolaki mbomulabe aziika kwemeka badde bangamye ekintu omukulu agenda ku macha n'agenda osamba omupiira agendera mu convoy emu netwala ku parliament gwabo nobeera nga tubeera mu jam. So guys for me I want to close this no ebintu byonna mu nsi bisobola okukyuka kyekisooka ekyokubiri munaawulira ebintu ebitumazaamu biggwa kiringa ono omwami eyafudde Chairman Kalangwa. You have seen what has happened. Empologoma Kalangwa naye nga buli omu abadde agamba nti ali abadde alwanirira abaana be si kyo but we have seen how it has happened. Nze bannange sina mwana gwe ngenda kulwanirira ng'alina bennumya anti baile kamwoyo kakalowooza weekend omaze ekintu nga n'ekintu kye ndowooza mukimanyi nti abantu abakabi tebeezaala tebaddamu kuzaala bakabi. Michael Jackson talinayo mwana ayimba nga ye, Nelson Mandela talinayo wakabi nga ye, Mugabe talinayo wakabi nga ye, Gaddafi tamulinayo, Cristiano Ronaldo tamulinayo, Neymar tamulinayo, bwe mbulirayo omuntu eyali yeezadde, Barack Obama tamulina. Era nange kiyinza okuba ekizibu omuzaala kati nze kinakera nenteka mu mutima nti abaana mbazadde naye ekizibu nnyo agenda okubeera owakabi nga nze naye ndowooza ababala bakyali bato abali ng'abaani ng'aba Ronaldo kati kanko ekyokulabirako mwana Ronaldo alina emyaka emeka lwakwagala gwe nkwagala okitwale ku muntu nkwada abantu 10 olonzeemu omuntu omu nze nkugambye nti ne Barack Obama abaana be bakuze kati omutabani wa Cristiano Ronaldo byali mukola kati tate byali akola ku myaka gye Mandela yafata zadde kiki mukuwa ekyokulabirako nkwade banji bonna bamugabe bonna Gaddafi baani bakoze eki kizibu nnyo owakabi okwezaala kizibu nnyo ne Bobi Wine tugenda lemererwa okufuna mu baana be alinga ye ekyo nkikusi Solomon yasimbuliddewo ndowooza olaba ebintu gwe oliko abate kati kamilio lwaki teyeezaala kizibu kati kyagala otegeeza kibwe kiti okwezaala kikyotegeeza kiki enimugeza kotegeeza okuzaala omuntu wabadde ayina ng'alinga gwe kyali mugezi otegeeza yanga nti abantu tumala nnyo nga tulowooza nti tuli mu kubbira baana naye abaana be tubbira bagenda kukola byabwe tubbira maguya
So you are wasting time. That's what I'm trying to say. They will not even remember you. Come here right now, yalibada ino mwana we nga aboyu. Yalibada ino function nga abakati atu botola. Na hero rap show. Na his excellence. Na rap career. Na his excellence bubu inde yezala. So it's going to be. Kale katweyongerayo tujja kubigoberera Apostle okulayira we kwaliwo okw'omukulembeze w'eggwanga abamu ku bantu abayitibwa baali bannaddiini twabadde tuli awo mabega waliwo clip ya saturatinze kino kiri mu church wo omukolo ogugatta bannaddiini abamu nga bonna babadde invitation bagenze Pastor Kayanja yabadde ayogerako eri abagoberezi be n'ababuulira nti waliwo omuntu bulijjo ayimirira ku TV n'anvuma bwe twesanze mu kulayira w'omukulembeze yabadde ampa engalo mubuuza n'eŋŋaana. Ekkanisa teyina bweyogera ku kintu ng'ekyo nti ne bwembeera obutakwatagana naawe bwe tubeera mu one of the biggest problems you guys one of the biggest problems you guys have is to think that people who have been ascended to the pulpit we don't have shortcomings. Mulowooza nti akubaffe tuli basumba naffe tetulina bunafu ati tuba tumanyi mugenzi okujja musumba nga mu rectifize buli kimu kati era nti mugenda yiga Jesus Christ died for our sins but did not die for our sinful nature. Yesu Kristo yafiirira ebibi byaffe naye nkinyonyole ntya teyafiirira butondwa bwaffe mu ngeri enkyamu. Good. Yes. For the first time. Kongula. Omuntu asigala yonna ate n'abatume bonna mu Bible bonna bayonoona. David committed adultery. Noah was a drunkard. Jonah denied gye baamutuma. But also Jesus Christ, as he was in the spirit, he was in the body. Naye yakemebwa. Ekyenjalo ekyo kakyalina nti yawangula ebikemo bye. Yakemebwa n'akolako. Anti kinamye nti yawangula ebikemo bye. So that's what I'm trying to say. Abasoma bano muleke batekanga nnyo crucifier. Tulwakuba yaganya ate Pastor Robert Kanja afuddeyo olunye n'akugamba. Tuoba obadde onvu lwaki mpulitendinga. Awo. Gosiga akasa. Ate sina basumba bokka nange eno bulamu bwa bulijjo sobola kubanga obadde onkolokota. Twesange wanze mutugenda kwebonga. Tudde mu pia. Because you're not serving this in the video, you're serving God. So be true. Alpha abadde kemera mitima. Ojjonkera obuweereza bwange ate goyagala bwe mba nkusanga twebongeko. Ndowooza asigale tumanya nti buli omu ali mu ttiimu ye. Buli omu asigale mu ttiimu ye. So nza kwekyo lwamu ne Pastor Robert Kayanja akujjonkera mu jjonke. Atamugive tomuntu atakuwa tomuwamu. Let's not pretend. Energy. So kirina okuba. So akikola nange nina abasumba bensitakkirizaganya nabo. Era temuzigatta. Era bwe mbasanga mbalabe ate nze mumanyi. Ukikolagana ezala. Okamulisizawo. Ukikolagana kuzalawo. Omusumba gw'ensitafiiringa mubuulirawo. Lwakwata nze ekyalo kye nnina. I honor their office. I disagree with them as individuals. Tolumba business, tolumba bye bakola. Kyetegeeza. Tolumba buweereza bwabwe. Nga wentera okuwa example nyangu nti mu magye. So okubanga simatira Yanga ng'ono bwali. Naye musanga nga ye general. Nze nina omusalutinga. Naye mbasisalutinze Yanga. Bansalutinze rank gy'alina. So kyeni mugamba nti nze nsalutinga offices ze balina nga abasumba. Si bonga abantu. Kati nga bba abantu ndiringa nabo. Naye nga office gye balina. Sijina kuza nkizimanyi okunkana ngamba nti oli musumba ali fake. Kuba sinze yamuyita. Kale. Ekyo kitono kati tukimaze. Tugere ku Pallaso ne King Saha. Manzur. Kimu ku bintu ebisinga kati okulumya abawagizi aba music industry. Kiri nti ku mbeera gye tulaba. Oli Pallaso yakera ku macha n'atulaga video n'agiteka. In fact yagipininga bugenda ku TikTok ye. Yapininga video ya Saha nga kutte jambi. Jeri. King Saha abadde alina gy'agenda performing. Yafuna emitawaana, emmotoka baagikuba n'ebirala najja n'agamba Pallaso yabadde abimutuusizzaako. Ebyo byonna nga bigenda mu maaso. Poliisi bwe baagibuuzizza yo yazze n'egamba abo tebannajja. Ne poliisi naye erinda abantu basooke beekuba eryoke ejje. Munange no. Amateeka go tegalina kukyukamukko kubaako bye gatereeza. Yagala promota bwe yagimuweereza. Kankuulirako munange no. Olaba akabenjwe kabeeraawo. Twantu oli muna mawulire. Yasa reporting. Oyina genda ku poliisi erina okuba byokwogera. Simanyi oba obadde okimanyi. Anti kati wasaba jana nzimugo. Yes. Koze gojisomye ne AI later. It's okay. Ngoli waka. Bokeera akabenjwe kabeera waawo. Unobo kalabe you can't report those facts. Of course. Ogenda ku poliisi ya kuwa report joyogera. Nzalabye. Yes. Abatalabye bangambe kye mbanjogera.
anti ye police bwe kikola anti kyeyagala Report ye ino ovunanya. yensonga lwaki ne mob justice bagivumirira nti gwe ne bookera ku makyano olaba omusajja nga alina kyakoze omwana is innocent until proven guilty. yokero So police ye ino kugamba nti 15 bafiiriddewo era ensonga yabaleetedde okufa yabadde ABCD. Kati nawe emaze okunoonyereza efunye ekyaposo ati ako kategedde hego ngasobola okukola gundi yakola hero history Luganda biki economics aba yakola kati kyebali polisi kyeri mugamba teri ya judge lopedde ate nayo tenabiraba so polisi entuufu but okulwanagana kwa Pallaso ne Maniso kwandi kuvaawa kikisinga kyongera kutta business zaabwe ng'abantu. These brands are going to become extremely unbankable. Zinaliko ku Nairobi breweries nga bwiza agenda kukola concert ye enono but jategeka, and one of the reasons they didn't want to give him sponsorship, jukira club ya sponsoring abaana abo for about 8 years under Bob Kins. Good life. But okay ba okane Good Life Bob Kins we achieve that's when club stopped. But for about 8 or 7 years buli mwaka gwe bakolanga club ya baso atenga club ya basasula up front ezo mwaka ogujja abazi basasula guno katuzo wano wakoledde okucelebrating oba zibane wano Good Life bichi memories buni yagano muwa club sente, and one of the reasons was a parent company South Africa we yali googling erinnya la Wizo yali raba mu domestic violence attached to him kutomera kukuba bakazi kukola bati naye nga ngovunene kwekyo kamera yatuka kuna sawa sponsorship nga bali mu kujimumma from the same. This one I'm giving you inside source what come ne kamera batuka kuna bajimumma nga bajimumma atero wa muganda we Wizo. Yes. Nga bali mu kuma sponsorship we kamera atichiza ku mayanja family. Yes. Chiro ne sanctions ezikola nga ku ba Mongo tezikola kwa Mongo yeka zikola even immediate family members n'abaana bezibakwatiramu ne baganda be. So bana babiri abali mu kulwana batambulya mu butamanya. That's why olaba ati waffe wano for a very long time it will not have business people investing in it. Kyekyaneta rumors luli ku okugamba mbu MTN oba yali yagala pulling off mu kivulu kya Pallaso nga akubyali yeni. Because they don't want to be associated with it. Never have been overgamba. It's because they don't have business people with them. Let me tell you, as we are a lot of noise about the politics. Before you know it, she was putting it down. My friend, Guinness is in this country, in Uganda, not because it wants Ugandans, because the president has allowed it to trade. It is simple. Naliko nemeri luswata. Ngakola onaizo kuba yali mpitu. Ujokera wetwali ukana ku promotion ya share ya Coke ya sokera dala. It was about 20 nga 15 or 14. Mero swata ya signing a contract ne Coke nenga Coke wa mugamba nti ebanga yogeno berano promise that you will never say nothing about the president of this country. No take a home kono. Because Coke realizes and appreciates that they're not here on their powers. It's because someone has allowed them to have the license. But also forgetting all those things. These artists are going to remain unbankable and not going to have people investing in their business because they are not transacting like business people. Chekiri chenali nkugamba echa Spice Dana. Spice Dana avude mu level eyokozesa amaanyi. Towamba bintu. Gwe kibidekeva ino timu ye chikole. Ne Pallaso ne banne batambulira mu butamanya. Bwe batawanya. Ignorance. Babulwa brand eziro bateka mu sente zaddala. Because of that, do you know how much Martinelli is paying Davido for every post that he makes on his Instagram? Do you know how much they are paying him? Because he has made himself bankable. It is okay for artists to have violences and talk because they are artists. But it cannot get violent where you're getting a panga. What precedent are you setting? That's why I'm telling you, at business, ekina bila unga teri mu sente. Oshagede. Ngatemuli sente. Because people are not putting adequate time into their craft. No kuroza intebirisia. Since nabade ngamba abana wano. Niyo mtu gwe nabade nyumya na ejjo. Ngamba gamba bayimbi bakola nnyo sente. Naye kibatawanya sente ngeje bazikozesa after. Ati kuyiba jala imbye milioni 6 mu dakika 3. Ne bazimuwa.
ne omilioni omukaaga ezo zimutwanya omuyimbi atuka ntasobola kukola bintu bi omanyi lwaki wana abayimbi beekipingako abantu abatali necessary. Alien yasasula milioni 15 mutima nga amutwala wano wabadde ayokera about 2 years ago nga mutute ku kintu kya TV West Embarara n'amuwako deposit then deposit nga alina omukima naye bwe yatuuka ng'aze n'abantu be nga obumanyi bwe yatambula mutima n'amubeera straight n'amugamba nti ekisooka nze ngenda sasulira hotel room gwe bwakyali bw'olina obbasasulira naye ng'akimye balansi wa milioni 7 kati waba akimye balansi wa milioni 7 alina abantu 30 alina obbasuza balina okulya alina obbokyayo omulawozi omuyimbi akomawo ne balansi wa milioni 7 gazime tasobola kimawo naye kyeni mugamba bizinesi yabe bagifa Ebya kati naku zino atambula na bbaasi kati ne bwewuunya bano abantu bonna b'obeera nabo bano oyo muyimbi wono kati ne weewuunya bano bonna baki nze ntunya King Saha mu ttiimu ye temulimu amusinga tegeera ani mulimu Sam ani asinga King Saha otegeera mu ttiimu ye gondi we manager we geto speaker Sam Mukasa ye manager we naye mu kukiribu zasabye okola Sam yali atuga listen Sam is my friend Pozikongo nijagala kunyonyola Sam Mukasa is my friend and I've known Sam for a very long time but Sam is not a manager. He's a booking agent of King Saha. Nabibonyonyola olite mubitegeera. Sam is a booking manager. Is an in-house manager. Alinga ulaba mutima. Waka million. Ayambako. King Saha ekibatawanya. Tebe kuyipinga n'abantu babasinga tegeera. Babira n'abantu bebasinga tegeera. Kyo kibone Pallaso. Talina omuntu amuliko ng'ategeera omusinga. Bali n'abantu nga bebasinga otegeera abo abantu. Bwe tulasanga tulaba kuyo tulaba abantu babira nabo. Walaso omugamba nti ekyokoze kibi. Wakola nnyo ebintu. Kuri ebintu bitagerekeka. Kisa wali badakeera nze nina kino kyenalabye. Nakyabe ku speak on. Observe that every crime scene the government is going to. Council we wali mugenda. You got my point. But also that means buli anete kyeyagulanga ng'akola. Legal team yali involved. Ate nabagamba balawyers tebabayita ng'ofunye bizibu. Baloyo ina bayita ku preventinga kola bizibu. So buli kyeni mukola talina kujja luvannyuma. Balina bam build up. Chovola bakyenkugamba nti King Saha yandibadde nga buli week ng'etandika atula ne legal team ye n'abagamba this is what we plan, this is what we are going to do. 2 atula n'aba finance ne bagamba this is how much money we've made, how can we invest it. N'atula ne PR nga it is a business because the artist is a business. These people don't treat art as a business. Omuyimbi company nga wona alaba nti company ABCD yo muyimbi company wana emisolo bagisasula ne yo muyimbi wa wano yetreatinga ngo omuntu music, they treat music as a transactional job nti nguyita mbuyisi nebira byenjagala okukola kiba ku kyekyo butamanya nze sobera ku timu ya Saha oyo. Oh my God, I can transform that boy overnight. Mukiro kimu I can transform Saha overnight because waliwo mistakes zakola nga ziri fundamentally wrong. Wana wali mitungo okwambala kulina okyuka. Anesi tasobola ina fomu nga alinga gwe bwokyezaako nga alinga omucomo. Njagala kubuuza Apostle. Oh, you get it, katono nnyo bwe twali nasembayo okufuna Cindy twamubuuza ekintu ekyo n'agamba nti watya waliwo oba yalowoozamu n'agamba watya waliwo ekizimbibwa ng'oba build up eringa ya battle. Kati bino njagala tubiteeke ebbali. Conversation yazze ne ku social media eriko. I don't know why so many people think eyo battle tesobola beera worth. Lwaki abantu balowooza Pallaso tasobola kubatolinga Saha. Atuyagala kuzayo ku kya music era kankikuyambeko. King Saha, Pallaso, I'm going to tell you again. Bweba battle weeri. Pallaso is more lyrical. More lyrical. Is more melodious. Oba wekiba. He has more melodies. Tuli ku Pallaso. Melodies engeri jazz. Yes. He's more versatile than King Saha. Any given day. Versatility. Na kunyonyola luli ebigambo bingi ebiri mu Pallaso nkugambya awandika ekintu ng'olina okirowoleza ennaku 3 okukitegeera toba wabwongo obutono. And I told you
King Saha wakabi, but is limited to what he knows. Aina limitations compared to Pallaso muyimbi wakabi nnyo. King of the East. Pallaso obuzibu alina nti obulamu bw'atambulidde mu ntalo. Tabale na budde kwebekinga ng'omuntu. Sawa ena kati aliko n'olutwe. Nti newe bamusinga newe ba yatuuka wano abantu bagusalira sajja wattu mutatu ya mutalo za good life. Aba yakava mu good life n'adda mu za TNS. N'ava mu za all the time abadde alina byino. But Pallaso is good. Ngana nso kunyunya yase ebintu byayima mu nyimba lulina bikunyunya siagala biddamu. obuyire bukya. He's very great. He's a god. Wakabi. King Saha. Mulungi. Naita tatukana Pallaso. King Saha ataina kyasinga Pallaso. In terms of music, in talent. In my opinion. Talent wise. In my opinion, King Saha ataina. Ati nakugamba, nti mubuze mwe mulina. Akudira mu limba talumya. Zinawulirako radio. Kati Pallaso taina yo lyric gya kukuba ng'olina okulwana nayo gy'owulira. Ofena yo. Zinawulirako radio. So Pallaso is good, but zinawulirako original. Chesiba nkugamba Saha Chesiba nkugamba ne wali. Nti Kenneth Mugabe mulungi. Naye nawulirako Maurice Kiria, the king of solo music. Omusajja yakuba nnyo genre n'agitulamu n'ajoininga. Ekivulu kijja. Yes, nti any person who sings solo music, moyo music, for me my mind goes to Maurice Kiria. Ekyegeza buli Saha wayimba. So there is the advantage of the first movers. King Saha, so if he has a team around him. And I told you, the only urban song that he has in his life is very well. If you decided to love me. So in terms of battle for me, King Saha right now aina mawulire because ali kuchitwa kitambula ali mwana wanchuka chuka. Wanchuka chuka nganze. But music, I will tell you, anytime if Pallaso gave himself time nakakana. Let me tell you, there is no one in the Mayanja family after Chameleon that is talented like Pallaso. And let me tell you, I am family bali mwabayimbi banje. Na yenze kali kankubulire. Ne Pallaso bayimbi banji kati ng'abansobolera. Watuli wano? Yes. Kali kankweko ekyokulabirako. Olaba Epas. You know Epas is a better artist than King Saha? Oh. Do you agree? Let me tell you. Sende chata yimba. Atakali Epas ali ku level ya Pallaso. Asi ku level ya Pallaso yemba. Yes. Zili mu kikugamba. Epas is a better artist than King Saha. Anytime. My friend, Epas oyo gwe mulaba. Epas ayongera ebigambo. Epas ayimba ebigambo. Mbere wotude. Saha ine nyimba. Don't skip that. Ekyo nyimba. Saha's good songs. Mulirana. Epas is extremely very good. Actually, let me give you an example. Baby wajjange enkuba. Nze wenneggama nga ngenze mu kwegama enkuba n'enkusanga. Kati kankweke ekyokulabira. Kati ekyo sokyo ina nyino nti olinga enkuba etonya ekiro ku mabaati. Kyonna nti nawulirako original waabyo. Yozezza wali. Nawulirako original waabyo. Bana. Nawulirako original waabyo. Kati mitinga. Njenga makikino. Omanyi mwabuzi bamulina Yensonga lwaki kono tamusingira. Kugamba. Yeri mitinga mwenyini. Okyagira no. Kati nze nakugamba. Nze abayimbi e Uganda. I have 3 artists in Uganda. Abakola ki? Paul Job Kafel, Moses Radio, Saha omunjidde gamuzi. Bayimbi aba. Omuntu omulala bwe mmanyi ng'asobola okukola ebintu radio byakola. Nga they disappointed me kamba kumenyere. Bali abantu nga basatu bana. After radio nali nsuubira nti Wake Bender asobola okukola radio kyakola. Guys, Wake Bender is talented. You guys maybe you don't listen to what Wake Bender says. Singa we ali nkuba. Wake Bender is a lyric. Wake Bender wandika ebigambo bingi. Kainamu. Wake Bender ina melodies. Is it taboo? Nego Wake oyo wa Superman. Wake Bender ina melodies. Superman. Yagamba omukazi nti osingira Beyonce yoba yani oyo simumanyiko yadde. Bagamba yazijja Algeria bwe yagenda soma university. You got my point? Gumanyo kiro kyo kirowoozaako nti akwanidde Beyonce n'amusangula n'amusangulawo tomumanyi oyo Beyonce yani nenga buli omu awana Beyonce
Wakebenda nali musuubira to be extremely big. Omuntu wokubiri yali Daddy Andre. And by the way, you guys, we are going to get a show where we're going to talk about Daddy Andre. Daddy Andre needs a full show. And let me tell you guys, Daddy Andre. Beats by Dre. Yetaga show. Andre. Oh my God. Yetaga show. That guy is exceptional. Mulekao. Oyongera mulekao. But Andre, Okusatu. omuntu owokusatu yali A-pass bagonze. Muzanyo tabikoze. Abantu abona bene mukugamba. Bawandiisi bali melodic. Tebali limited ku one genre. Bali versatile. No producing. Awo na bengambye abasatu. Wabula yo. Ngenda komaawo. Kuzingambye mu Uganda nina abayimbi basatu. Wali omanyi. Bempuliriza all the time. Webasi wiza Paul Job Kafero, mpulira Moses Radio, mpulira Azawi. Katika muona wali ngawo tuwadde waza. Na wane era mu option na otuongere huko omukazi. Nwaji? Of course nangambye Azawi. Ati Azawi wamumaze wali wasooka. Tete mukazi wano wakabi kusinga Azawi. Anti yengamba. Nti otubalidde mu Uganda. Twali mukazi asinga Azawi. Apostle wulira. Otubalidde radio Kafero na Azawi. Kati eno n'otubalira Andre A-pass ne Waiki. Kati njagala nawo tuwewo omukazi. Ati kyekugambye nti mu Uganda wano Teri mukyala asinga Azawi. there is no talented female musician close to Azawi on any given day. According to you. Ochijja In my ku. opinion. I can give Auntie, you. I can give you a reason I can why. give you 3. Soko to reason. Kankuwe. Kati Kankuwe right now, if Burna Boy came to this country and I wanted to find someone to represent us in a female as a female musician, ngamaita again to disappointing her. I would give it to Azawi anytime. Roraj. Akule nani? Akule na Shiba? Yes. Akule na Rema? Bayimbechi. Bayimbechi. Shiba Kalonji. Bayimbechi. 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 Ebyada bayimbechi. Mbagambechi. Bya bintu bya Kenzo byakola. Kenzo afunye collaboration n'oli omukazi omujamaika. Alain. Ayimba ebyo bitakola. Ninga ati Kenzo yali asobola okuba esimu e Kampala. N'agamba ba Grant. Listen, my God. Obayisaga nnyo muchamuke ni mukunyonyola nsonga. Afunye oluyimba n'Alain. Mwifa kuba esimu agamba nti bannange sola kuwandiika. Andre Nyambako is representing a country Kenzo tuyakuba simu. Akkirize nti bano kyali mukugamba. Today if Burna Boy came here. Nabuza ndi ngoina mukyala Any ki? female artist that I would put Is Azawi. Watuda mbasajja nsobola otekawo A-pass. On any given day, Shiba cannot qualify. Kina gamba ki? Kicha abagenda ogamba abantu. Generation eno ngoji. Abagenda yimba. Abagenda Muwandikira. Kuba Burna Boy wakwa. Ati kagenda bimba bulungi. Burna Boy ayimba bulungi. Tewala luyimba lwa Shiba olupiano mwana weri wansi. Chicho otegeeza ati Burna Boy wakwa daga peke baso wakola luyimba. Musirike manyonyo. Oli ono kyale sono. Nalabako David Talonga ali ku TV ya NBS. Ngono tana gendayo. Ngali mugamba nti Burna Boy talina ddoboozi ddungi. Olunaku olwo nakwata essimu n'enkubira DJ Roger. Nemugamba DJ Roger nze sikyagala nakola bintu bya commentary. Naye mulimu ebintu ebinyiza kuba abantu aboogera kati tebamanyi. Let me explain to you. Kati gono tulimanyi kati ngenda kunyonyola. Ngamba. Listen. Obuzibu bw'abantu obutamanya bwe balina. They think best voices are supposed to be vocalists. Mumumanyi nti omuntu alina eddoboozi eddungi y'omuntu vocalist ye Juliana temukimanyi. I'm going to tell you today. Now I want you to learn. I'm going to tell you today. Chameleon has a very good voice, better than so many musicians, and I'll give you a reason why. That is true. Okukwata rough neck eyo Chameleon jayimbisa talina kija atayimba. Mweye eddoboozi ne muli tezitowa. Talina kyayimba. Kati kankubulyako kino. David Lutalo talina kyayimba nga Chameleon tasobola kiyimba mu ddoboozi lye. Okikiriza okigana Bwe kiri. kati kyemugamba omuli eddoboozi eddungi tetegeeza vocalists. Mukye mulina Burna Boy gwe mumuwagira nze nawagira Burna Boy nga yakajja olima lwasooka omulabako bayita like to party about to 12 of 2011. Mbali ne bakyali bange abazavya nga bagamba nti the only person asobola Wizkid mu Africa is Burna Boy. Not Davido. Burna Boy has a damn good voice. Kali kwa yoyite lyoggono Burna Boy ayimba alembegerera. Alika olaba Chris Evans. Burna Boy talina kintu kyatasobola kukozesa ddoboozi lye. Yagenda yimba ne ku final za World Cup. Anytime, any day. So abantu balowooza nti a good voice is supposed to be a vocalist. I'm telling you, Chameleon bayimbi batono nnyo wano abamusinga okozesa eddoboozi lye kyakozesa. Awo Apostle obeera teweekubye ejje. Ekyaki Bwe tugamba nti kati Shiba n'ogamba mba what I'm saying. Kitegeeza naye si wa ddoboozi wa kuyimba. No, I am not saying vocalists. I'm saying these guys,
edobozi ya Chameleon mu Roughneck ni nyuma. Shiba at her best, her voice is not good. Yeah? That's what I'm saying. Have you listened to the new song? That's what I'm saying. Sinamba, tipo. So have you listened to that guys, song before? I've said good things about Shiba here. Temunoza anti nimukwagala. Kako chokulabirako. Wala wimba lwa somebody. If that song was not done by Shiba is just a brand. It is a local and bad song. Kadongo. Mufana kadongo kwa song. Oliba mane wasamba. What I'm only trying to say. Chameleon with the Roughneck adwim some njagalo ngena uzomba lwa mama. Ula Chameleon. Hey, mama. Hey, muyachi chichata Mama for the love you showed me. That's what I'm trying to say. Edo was saying above vocal okube dungi. Burna Boy has a bit of a Roughneck in his voice. Nzomanya uzima ina sina manya gembiwa. Ngeje baga defining amu. But I will hear, yes. Audia nemanya ni kino achimbe bulungi. Ntu anaimbe falsetto wanakakanye wanayambusi. Ako send your location. So chani mukugamba. Temudanga mnachira no kyanga dovya twala achogera kune munya no mwewunya ninga Katonda naye muyimbi. Kale. Tumalirize olwaleero. Terizidala. Katumalize. Tumalize kano kasita kubanyiza obutafuna budde bumukwata. Kalo kasita. She has a show. Eja very soon. Next week on 29. Next week. Friday. Naenze wabata ataddewo meza yange sigenda Conference Center. Agenze London kufuna ngoye. Abana bagamba. Ndako olwaleero. Kocho kola lyaso atadda mu kutambuza ate. N'okulanga. N'okupika show. kati mwe mutamanye She's making Rina chibanyonyola kati kankiddemu. Manyi mwe muri ba repetitive work. Marketing the 5 laws of persuasion by Robert. Zitugamba the power of repetition. Kuddamu abantu bakwata ekintu kati kamba yambe. Yosonga kine company siba ziranga kubajjukiza. Of course naye kati fa abapeaking abakalanko okumacha n'olweggulu. Tofayo. Nakugamba nti abantu mentorship yaabwe yeba makinga. Era I'm going to use my personal experiences. My godfather is Innocent Nahawe. Dr. Innocent, the treater of small animals. Era ogenda kwesanga nti ebintu ebimu tetwawukana nnyo. Nze newe n'abaawo newe nkola ekintu ekinyene mubaamu that element of toba nnyo so hard as a professional, you slide a bit. Innocent kyeyaleeta. Kuba naye yakijja mu bakama abe ku red paper. Serious and serious. Now, Blue 3. Uno ni mukuzimbira kalo kasita. Blue 3 yali mentored by one of the person who focuses on details. Perfectionist. Steve G. Yes. Tuandi wana waimbi abavaayo mu Blue 3 nwe bakera ne bakola personal careers. Body top era basigala kwekyo ntiri ane babaze wali watagenda yimba wakiri asula enjala. Wali byatagenda kukola. Same with Chandiro, same with Cindy. Now, Kalo Kasita gets a blessing and is mentored by Cindy. Wanaona tukoze ngabi S&S band nga wona Kalo ali mukulu gwa Cindy. So Kalo was mentored by a perfectionist with Cindy. Nti Kalo today neobo omusasudde sente tonezisemba y'obutono. Achikolanga gwasasudde billion. Because for it's just not showing up, it is a performance. It is a statement. Era achikolanga agambe nzize kuperformingira abantu mutwalo. She will put up dances. And there is intentionality in her performance. And as today I will not hire Kalo Kasita to come and sing for me a hit song. I would hire Kalo Kasita to come and give me a performance of a lifetime. Yes. That's something happened to the battle of Shiba and Karu and Cindy. Shiba has the hits, but she does not have the delivery. Cindy has a better delivery. Later in a hit. Yes, of course. I've told you Shiba is ranks about number 5 in the hit songs, hit machines this country has ever produced. So today, Karo has that because she's a performer. Now I'm going to show on the 29th of this month at Serena. I'm going to come to see a performance. And today, Karo can wake up and say, let me do a tribute of radio. And she will give the best of her performance on that song. Yes, true. So for me, I look at Karo Kasita as someone who pays a lot of time to a performance. Aringa abayimbi whatever. Diamond Platinum gives a lot of time to performance. True. Aringa whatever Chris Brown. Aringa whatever Beyonce. So that is Karo Kasita ali mubuti wabunti. Abantu abafayo kiri kyenkutekera kuse kwana kugamba dda Musafi. Walogo baita recording artist ne performing artist. Kati Karo Kasita ali both. She will give me on stage, she will also give me in studio. So mubayimbi bana basinga abawala bali wano. Akina Jasmine, akina Kala na Ntongo, bani abata bali abalala. Siba to mu myaka. Spice Diana, the king of Nina stage. Rose.
is Karokasita. Mawe wanateri amutukako. Yes. She delivers beyond. Oyinza mugerageranya ku baani baliyo. Sindi yeka. Ate Kubakyala bali mu industry. Ate we ninwanje. Niwe mtatuka kukundi. Teba Vinka wa jump stage. Vinka yes. Vinka yes good. Yes Vinka. Ku stage Vinka good yes. Yes. So kino ngamba wana basigadde wano bonna kala abatwala. Shekala jene sunze ya Vinka. So on the 29th, which is next week, is it a Friday, Saturday? Friday, So after Friday. Wednesday. Tugende tu supporting Karokasita nekirala. Karokasita wewo. Wakati industry kubyemu emyaka ndowooza 18. Gabada gamba 10. Kozi bwe wakajja. Emyaka nga 18. Anti zinagamba yakubanje atambuza abi. Bala ejiri active Karokasita. Anti kunnyonnyole. Leka kuwe. From the horse's mouth, omukazi yatugamba atandikira okubala ku Galababo. That is 5-6 years ago. Kati gwe ebyo byagala okuleeta nga mumwanyi because even Douglas Rwangaro yali amuintroducing ku gundi ye yamutubula n'alugamba nti bana industry naliko manager we naliko manager olaba dikaro enyimba ze twakola nga tazogerako naliko manager we tachugamba kubera ali mu ndongo naye nga yagamba nali manager we ekyo kyo kimanyi kati gwe yagala kuwakana olaba dikaro Karo nze musanga 2013 tuyingira 14 kukola concert ya Mano ngaina band ngera yimba ngaina wenyimba ziyakola nga tezamu atero gero musanga yatandika dda 2013 walinazo bamusangira 2014 tugenda kukola Maro Makinon Suits nga besinga na Dani Xavier mwanjeno awo bachali just ono yalina Galo Babo 2009 awo bachali nga tayimba ono yalina Galo Babo 2008 kati yali performing ache ataba sister we gwe babadde naye nga bagenda okulaba kabaka gwe yagamye ye namulindwa Kalo naye oba mulabye Kalo omumanyi ono mwana wamwe amumanyi yamula ko MTN namwanjulira kyali mugezako okugamba kati oyo sister we atenze mbera naye kuba naye annyomeza nangamba nti Kalo mukimumuveeko ali sister we kati wenkana naye ansingera naye what I'm trying to say let's go celebrate imwe msirike let's go celebrate Kalo she deserves and her legacy next week on Friday by entro nonyako Washington Kagoda ya ine bozi ya kale entufu eyo kwanjenwa wakati yajimala kati nzikigwambye ngeno gifune nice mu byokula kumanya nze by the way ne ugenda na bataka by the way obukulu zase agala kompita muto kyolanze myaka nyange njogera kuba obuto butamanya simbubi so Karo tugenda supporting legacy it's been a long time 15 alinga myaka emeka esatu n'obukadde butano alinga myaka emeka emyaka kireke 15 Karo na obuzali time kona wali esatu 4 n'etaano mukona mfosi mubere bulungi mweraba